হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি পাঞ্জাবি স্টাইলের ঘুগনি বানাবো। দেখো, সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই ঘুগনিটা বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে সেগুলো আমি বলে দিই তোমাদের। দেখো, সানরাইসের সমস্ত মশলা, এর মধ্যে আছে আদা, জিরে, ধনে, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর আছে মটর সেদ্ধ। দেখো এবার চটপট কিভাবে আমরা ঘুগনিটা বানাই, দেখতে থাকো তোমরা। পারলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও। দেখো, পাঞ্জাবি স্টাইলের ঘুগনি কিন্তু রেডি করে নিয়েছি। কি দারুণ কালারটা এসছে। এবার গরম মশলা আর কাসুরি মেথি দিয়েই আমাদের ঘুগনি পুরো রেডি। দেখো কি সুন্দর লাগছে, কালারটাও কত সুন্দর এসছে, দেখে নাও তোমরা। পারলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও আমার চ্যানেলটা। ওকে, বাই।